Hello, Pasangla. Vanakkam and welcome. Nanda, our master teacher Nivetha, making bio learning very, very simplified just for all of you guys. No matter what, get up, show up, never, ever give up, Pasangla, on what you truly believe in. Every day is not the same. You might face a lot of obstacles. அதெல்லாம் மீறி உங்க லட்சியத்தை நோக்கி ஓடுங்க. கண்டிப்பா நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கே தெரியாம அங்க நீங்க போய் நிப்பீங்க. அப்போ எல்லாரும் உங்களை திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம். செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we have now a channel for parents. We have our CEO and co-founder Vamshi Krishna sir. He has started a channel exclusively for parents. Okay, all those students, okay, யாரெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறாங்களோ அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கான ஒரு கைடிங் சேனல் தான் இந்த டியர் பேரண்ட்ஸ் சேனல். ஓகே, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் பசங்களா. ஸோ வாங்க இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம். மேம் இன்னைக்கு செஷன்ல என்ன மேம் பண்ண போறீங்க? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர் பசங்களா. பட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவ்வளோ இல்லை உங்களோட நீட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும். மேம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா என்ன மேம், கொஸ்டின்ஸே வராதா மேம்? அப்படி கிடையாது பசங்களா. ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 கொஸ்டின் வரும். உங்க பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்புறம் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சாப்டருக்கான வெயிட்டேஜ் வந்து ரொம்ப குறைவு தான். ஓகே, அதனால நம்ம அதை அப்படியே விட முடியுமா? விட முடியாது. we need to learn all the important topics here. Okay, so அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். completely from NEET point of view, what is important, what is not important, எது கேட்கலாம் எது கேட்க மாட்டாங்க, அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். do like, share, comment and subscribe. நிறைய பேருக்கு இந்த எவல்யூஷன் சாப்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த எவல்யூஷன் சாப்டர் நம்ம எப்படி படிக்க போறோம்னா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இது நீங்க இந்த பிக்சர்லயே தெரியும். இந்த பிக்சர்லயே நிறைய எவல்யூஷன் ரிலேட்டட் பிக்சர்ஸ் இருக்கு. You have this Galapagos Island. இது எல்லாமே Galapagos Island. Okay, here you have Darwin's finches. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் finches. Okay, and here you have the father of எவல்யூஷன், தட் இஸ் சார்லஸ் டார்வின். அவங்களோட பிக்சர் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஒரு பிக்சர்லயே நிறைய விஷயம் நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த என்டையர் சாப்டர் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் பார்க்க போறோம் பசங்களா. பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது. எப்படி ஒரு கதையில ஒரு கேரக்டர் அப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர், அதே மாதிரி தான் எவல்யூஷன்லயும் ஒரு தியரிக்கு அப்புறம் இன்னொரு தியரி. இந்த தியரி டிஸ்அப்ரூவ் ஆயிடுச்சா அடுத்த தியரி, இந்த தியரி டிஸ்அப்ரூவ் ஆயிடுச்சா அடுத்த தியரி, அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த செஷனுக்கான நோட்ஸ்க்கான PDF யூ ஹேவ் இட் இன் த link that is given in the description. Don't forget to download it பசங்களா. வாங்க செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்னென்னலாம் இருக்கு? ஓகே, coming to your NCERT. okay, so you have the theories of origin of life. Okay, and the abiogenesis, what is it, big bang theory, panspermia theory, and biogenesis, chemical evolution, all that we are going to study. Okay, then evidences for evolution. evolution எப்படி நடந்தது, அது நமக்கு எப்படி தெரியும்? theories of evolution, evidences for evolution, convergent evolution, divergent evolution, homologous, analogous, அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, we also going to discuss about adaptive radiation, theories of organic evolution. So theories of organic evolution வேற, theories of origin of life ன்றது வேற. ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியம், Hardy-Weinberg principle. Next we are going to discuss human evolution. Okay, so geological time scale இருக்கு, பட் அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு டாபிக் கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா அது வந்து நிறைய வருஷம் இப்போ வரைக்குமே ஒரு 2 பழைய பேப்பர்ஸ் 2014-15 அப்போ கேட்டிருக்காங்க. ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஓகே, பட் ஸ்டில் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டா தப்பே கிடையாது. ஸோ வாங்க செஷனுக்குள்ள போகலாம். ரொம்ப முக்கியமான செஷன். ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது தியரிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப். எப்படி வந்து இந்த அர்த்ல வந்து ஒரு லைஃப் வந்து உருவாச்சு, how did it come into existence. ஓகே, ஸோ பழைய காலத்துல ஒரு 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தோணுனது, அவங்களுக்கு சரியா பட்டதை வந்து தியரிஸா எழுதுனாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆல் தீஸ் தியரிஸ் ஆர். பிக் பேங் தியரி, காஸ்மிக் panspermic தியரி, abiogenesis, biogenesis and chemical evolution. ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப என்ன சொல்றது, கரெக்டா இருந்தது வந்து you have your biogenesis and chemical evolution பசங்களா. ஸோ இதுதான் ஒன்னொன்னா கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வாங்க முதல்ல பிக் பேங் தியரிக்குள்ள பார்க்கலாம். ஸோ when did this big bang theory occur பசங்களா? it occurred around 50 billion years ago. okay, so 15 billion years ago they actually proof அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இது ஒரு தியரி. ஓகே, எஸ்,
What actually happened in Big Bang Theory, Pasangla? In Big Bang Theory, you had a huge explosion of gases in the space or in the universe, okay? And slowly, that gases started cooling down to form different solar system, different galaxies, okay? And one such planet is your Earth, okay? Yeah, ma'am, Earthla matro life exists. Information we know only that life exists only in Earth. We are not sure about any other planet, right? We are not really sure about any other planet. Why? Okay, why did life exist only on Earth? That is what comes the other theories, pasangla. Cosmic panspermic theory. Okay, it believes that life came from outside in the form of spores. Okay, so என்ன சொல்றாங்க சில பேர் அந்த காலத்துல இப்ப யாருமே இதை நம்புறது இல்ல. சோ வெளியே இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஏலியன் மாதிரி ஏதோ வந்து நம்ம அர்த்துக்குள்ள வந்து they started forming life ன்னு சொல்றாங்க, which is not absolutely correct. Okay, அடுத்தது you have abiogenesis. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான தியரி. Okay, people like Aristotle, they supported abiogenesis. What is abiogenesis? Life began from non-living things. Okay, so என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? இந்த மீட் இருக்குல்ல, இந்த மீட்டை வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆன மீட்ல வந்து மேகாட்ஸ் வெளியே வருது. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லைஃப் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் நான் லிவிங் திங்ஸ். ஓகே, ஹியர் த நான் லிவிங் திங் இஸ் மீட். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு பிராத் இருக்கு, ஒரு சூப் இருக்கு. அந்த சூப்பை திறந்தே வச்சிருந்தோம்னா என்ன நடக்கும்? அங்க வந்து மைக்ரோபியல் growth இருக்கும். ஸோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா the organisms are coming from non living things நினைச்சாங்க. ஓகே, ஒரு rat எங்க இருக்கும்? இருட்டான ரூம்ல தான் இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்க? the rat is coming from dark region சொல்லி நினைச்சாங்க. Okay, which is absolutely false. Okay, it is not at all making sense. A means no life, biogenesis means life. Okay, the formation of life from non living things is called as abiogenesis. Okay, இந்த abiogenesis வந்து disprove பண்ணாங்க, கரெக்டா? நீங்க சொல்றது ரொம்ப முட்டாள்தனமா இருக்கு, இது வந்து தப்பு. ஓகே, இத disprove பண்ணது வந்து you have Francisco Reddy, Spallanzani and Louis Pasteur. ஓகே, இந்த ரெட்டி அண்ட் ஸ்பாலன்சானி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பசங்களா. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, first let's talk about the Reddy experiment. Okay, so what did Francisco Reddy do? He took 3 beakers, 3 பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த 3 பீக்கர்லயும் மீட்டை வச்சாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பீக்கர் வந்து ஓப்பனா வச்சாங்க, இன்னொரு பீக்கர் வந்து நல்லா டைட்டா கார்க் சீல்டு கண்டெய்னர்ல வச்சாங்க, இன்னொரு பீக்கரை வந்து ஒரு காஸ் கவர்ட் கண்டெய்னர், காஸ் இருக்கும்ல வயர் காஸ், அந்த மாதிரி வயர் காஸ் கவர்ட் கண்டெய்னர்ல வச்சாங்க. ஸோ வாட் டிட் தே அப்சர்வ் பசங்களா? இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னர், ஓகே, சின்ஸ் த கண்டெய்னர் வாஸ் ஓப்பன், த ஃப்ளைஸ் குட் சிட் ஆன் த மீட். கரெக்டா? ஃப்ளைஸுக்கு ரொம்ப நல்லா சாப்பாடு மீட், அப்சல்யூட்லி ரைட். ஸோ தே ஸ்டார்ட் ஆன் த மீட். Okay, they laid their eggs and as a result the maggots started coming out of the meat. Okay, இங்க வந்து cork sealed. So இங்க வந்து flies வந்து உள்ள போறதுக்கு ஸ்பேஸே கிடையாது. So absolutely there was no maggots here. But இங்க பாருங்க, இங்க gauze மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? So the flies came and sat over here. Okay, and they started laying eggs and those eggs developed into maggots. Okay, so from this அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது? Life is not coming from meat. Okay, life is actually coming from the flies which laid their eggs on the meat. Okay, so இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்வான் நெக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நிறைய பேருக்கு தெரியும், இது வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து பண்ணாரு, ரொம்ப முக்கியம். இட் வாஸ் an experiment done to prove the theory of abiogenesis. so இந்த ஸ்வான் நெக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்னப்பா நடந்தது? ஒரு ஸ்வான் ஷேப் பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டாங்க பசங்களா. அந்த பீக்கர்ல வந்து இங்க தெரியுதா ஸ்வான் நெக் ஷேப் பீக்கர்? அந்த பீக்கர்ல வந்து நல்ல கல்ச்சரான ஒரு பிராத் எடுத்துக்கிட்டாங்க. பிராத்னா என்ன மேம்? அது ஒரு ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான மீடியம் பசங்களா. ஸோ நியூட்ரிஷியஸான மீடியம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்வான் நெக் இருக்கிறதுனால இட் டிடன்ட் அலோ எனி கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபியல் growth. ஓகே, இப்போ அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, he actually broke இந்த ஸ்வான் நெக் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. யாரு? லூயிஸ் பாஸ்டர். when he broke, he saw that the microbes could enter the swan neck, okay, or the brown bottom flask and he saw growth. ஸோ இதனால அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா, மக்களே இது வந்து இதனால இல்ல. ஓகே, நம்ம என்னோட பிராத்ல வந்து கல்ச்சர் வரல, ஏர்ல இருக்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்னோட பிராத்குள்ள போய் they multiply and that's how they are cultured ன்னு சொல்லி அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாரு. ஓகே, now we will move on chemical evolution. Okay, so chemical evolution க்கு முன்னாடி இது வந்து biogenesis. Okay, what is biogenesis? in the Louis Pasteur, okay, Spallanzani, they all proved. One second. Yeah,
they all prove biogenesis பசங்களா. Biogenesisனா என்ன? Life coming from pre-existing life. Okay, so here the life came from the flies. Okay, here the life came from the microorganism which were already in the air. That's what we call it as life comes from pre-existing life. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. அடுத்தது chemical evolution. Okay, this was proposed, இந்த scientist பேரெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கலாம். Who proposed chemical evolution? It was Oparin and Haldane who proposed chemical evolution. Oparin summarized his discovery in a book called Origin of Life. Okay, next you have Earth's atmosphere was a reducing one. So அப்ப இருக்க atmosphere வந்து ஒரு reducing one-ஆ இருந்துச்சு. Without atmospheric oxygen. என்ன மேம் சொல்றீங்க? oxygen இருந்து இல்லையா? இல்ல பசங்களா, oxygen was in a combined state. Okay, either as water vapor or either as oxides. It was never present as your free oxygen. Okay, it was devoid of free oxygen. Okay, so என்னென்ன பசங்களா இருந்துச்சு அப்போ? You had elements like carbon, nitrogen, okay, hydrogen, இந்த மாதிரி நிறைய elements இருந்துச்சு, and oxygen in the என்ன சொல்றது combined state இருந்துச்சு. Okay, they all combined to form micromolecules which later form the macromolecules. So இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சரி லூயிஸ் பாஸ்டர் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், life comes from pre-existing life, ரொம்பவே கரெக்ட். ஆனா இந்த pre-existing life எங்க இருந்து வந்துச்சு, உங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அப்ப லூயிஸ் பாஸ்டர் கிட்ட பதில் இருந்தில்ல. So that's why now chemical evolution came up. Oparin and Haldane tried to understand the first life எப்படிப்பா வந்திருக்கும். Obviously we are all made up of biomolecules. What are the biomolecules? Lipid, proteins, DNA. Okay, எக்கச்சக்கமான biomolecules இருக்கு. So we are all made up of these millions and millions of biomolecules. Okay, so life came from a non-living thing. Okay, that non-living thing is your chemicals. Okay, so அததான் அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணது யாரு தெரியுமா? ப்ரொப்போஸ் பண்ணது வந்து யூ ஹாவ் யோர் ஒபாரின் அண்ட் ஹால்டேன். ப்ரூவ் பண்ணது வந்து ஸ்டான்லி மில்லர். ஸோ இந்த ஸ்டான்லி மில்லர் என்ன ட்ரை பண்ணாங்கன்னா, they tried to create, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், they tried to create a primitive environment. Okay, ஒரு primitive environment அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. primitive-னா என்ன மேம்? 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அர்த் எப்படி இருந்துச்சோ அதை வந்து கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பா வாட்டர் இருந்தில்ல, ரைட்? ஸோ அப்போ வாட்டர் எப்படி இருந்துச்சு? வாட்டர் வேப்பர் ஃபார்ம்ல இருந்துச்சு. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, they created this apparatus, we call it as Stanley Miller apparatus. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. So என்ன வச்சாங்கன்னா, ஒரு round bottom flask வச்சாங்க. It had water. Okay, and when water heated, it started forming water vapors. கரெக்டா? So இது வந்து ஒரு spark discharge. So இது என்ன சொல்றாங்க? Spark discharge ன்னு சொல்றாங்க. Okay, the spark discharge was filled with gases like water, methane, ammonia and hydrogen. பாருங்க, water, methane, ammonia and hydrogen. Usually it was methane, ammonia and hydrogen பசங்களா. இந்த water எப்படி மேம் வந்துச்சு? When they boiled water, the water will be converted into water vapor. So that water vapor is reaching here. Okay, and here they also placed 2 electrodes. Okay, மேம் சரி மேம், இப்போ electrodes place பண்ணாங்க. அப்போ அந்த காலத்துல என்ன மேம் இருந்திருக்கும்? அப்போ வந்து lightning பசங்களா. Lightning was a source of electricity during those time. Okay, so what happens when there is a spark discharge, a high temperature that is maintained? All these molecules will combine together to form your bio micromolecule like amino acids. Okay, nucleoside, nucleotide, and the marine biomolecules they started forming. Okay, so all these are the gaseous state. In the condenser they were condensed into the liquid state and they were trapped here. Okay, in the trap வந்து நம்ம செக் பண்ணும்போது you could see a lot of biomolecules which were present in the trap. Okay, so what were the biomolecules? Amino acids, proteins. Okay, இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So இதுல இருந்து என்ன ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா, abiogenesis since then, abiogenesis வந்து கரெக்ட். ஆனா இவங்க அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன abiogenesis கிடையாது. chemical evolution first, biogenesis later. Okay, so first you had all the biomolecules like lipids, proteins, nucleic acid, அது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகி ஒரு செல் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆச்சு. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Okay, this is what I was trying to tell. So you have first micromolecule, then they will form macromolecule, then you form quakerweight, then it will form microsphere.
And the very first life, pasangla, the very first life was in water. Okay, and they formed a colloidal structure like this. Adha nama 𝒂𝒂𝒏𝒆 nu solrom. The 𝒂𝒂𝒏𝒆 further develops into microsphere, and the microsphere developed into the very first organism, which was heterotrophic. Okay, ஸோ நம்ம இந்த பூமியில வந்த ஆர்கானிசம் எப்படி இருந்துச்சு பசங்களா, அது வந்து ஹெட்டிரோட்ரோபிக்கா இருந்துச்சு. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் RNA தான். RNA is the first genetic material. இது நீங்க molecular basis of inheritance-லயும் படிச்சிருப்பீங்க. Since RNA was less stable, it got mutated into DNA. ஸோ இதுதான் பசங்களா உங்க கெமிக்கல் எவல்யூஷனோட ஷார்ட்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மைக்ரோமாலிக்யூல், மேக்ரோமாலிக்யூல், 𝒂𝒂𝒏𝒆, மைக்ரோஸ்பியர், அண்ட் தென் யூ ஹேவ் யுவர் யூனிசெல்லுலார். அப்படியே யூனிசெல்லுலார்ல இருந்து மல்டிசெல்லுலார். ஓகே, மல்டிசெல்லுலார்ல பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், ஃபங்கை. இது வந்து ஒரு நாள் 2 நாளுக்கான ப்ராசஸ் கிடையாது. நம்ம படிக்கும் போது ஈஸியா படிச்சிடலாம், படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. பட் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எப்படி நடந்திருக்கு எவல்யூஷன். ஓகே, it started with just a single cell. Today we have a multicellular super intelligent human being who has evolved, right? So there are a lot of things when it comes to evolution. Okay, முன்னாடி பார்க்கலாம் evidences for evolution. எப்படிப்பா இந்த evolution நடந்ததுன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? Okay, this is very very important. Okay, so there are many evolutionary scientists, okay, or evolutionary biologists ன்னு சொல்லுவோம். Okay, and you have paleontologists, the people who study fossils. Okay, archaeologists. Okay, இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி தேடி தேடி அவங்களுக்குள்ள ஒரு கியூரியாசிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த லைஃப் எப்படி வந்துச்சு, ஸோ இந்த ஃபாசில் வந்து எதை குறிக்குது, இது எந்த ஏஜுக்கு பிலாங் ஆயிருக்கு, அந்த மாதிரி தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு நம்மளுக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எவிடன்ஸ் வந்து பேலியன்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ். ஓகே, அடுத்த பேலியன்டாலஜிக்கல்னா என்னப்பா, இட் இஸ் a fossil. Okay, what are fossils? The dead remains of plants and animals. So இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறோம், ஓகே, இல்ல அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்றோம், அப்ப வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுவோம். கரெக்டா அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து வெளியே போடுவோம். அப்ப போடும்போது அங்க நிறைய ஃபாசில்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபாசில்ஸ் படிக்கிறவங்க பேர் தான் பேலியன்டாலஜிஸ்ட். அந்த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில் இஸ் கால்ட் பேலியன்டாலஜி. ஓகே, மறந்துடாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி. ஓகே, say for example, I am a mammal. Okay, we compare ourselves with aves, that is birds, and we try to see என்னெல்லாம் நல்லா evolve ஆயிருக்கு. Okay, so எதெல்லாம் characters இல்ல. That comparative anatomy and morphology is very 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 important. Okay, physiological and biochemistry. கரெக்டா? so நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் நடக்கிறது பசங்களா, right from bacteria till human beings, we have glycolysis. There is a similarity. Correct? Then biogeographical distribution, embryological evidence. So நீங்க vertebrates எடுத்துக்கோங்க பசங்களா, embryological evidence க்கு all the vertebrates at least 1 or 2 stages are very very similar. Okay, so நம்ம எல்லா vertebrates க்கும் gill slits இருக்கும், right from fishes to human beings. We all have gill slits in the embryonic stage. We have a post-anal tail in our embryonic stage. So this is called as embryological evidence. ஏதோ ஒரு evolution நடந்துட்டு இருக்கு. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது 100 வருஷம் 200 வருஷத்துக்கான ஒரு ஸ்டோரி கிடையாது, பல்லாயிரம் மில்லியன் வருஷத்துக்கான ஸ்டோரி பசங்களா இது. ஓகே, so you have Charles Darwin. Okay, he is called as the father of evolution. அவங்கள பத்தி தான் நம்ம இன்னும் கிளியரா படிக்க போறோம். so you have anatomy and morphology. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய questions கேட்கலாம், எஸ்பெஷலி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய question கேட்கலாம் பசங்களா. ஓகே, so ரெண்டு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கோங்க. say for example human being and bat. கரெக்டா? நாங்க human being ஒரு மேமல் தான், பேட்டும் ஒரு மேமல் தான். பட் there are a lot of dissimilarities between them. கரெக்டா? அதே மாதிரி you take a bat also has wings, your butterfly also has wings, both are flying, and there are similarities between those two organisms. The study of similarities and dissimilarities is what is your anatomy and morphology. So எல்லாருக்குமே தெரியும் what is anatomy, the internal structure, what is morphology, the external appearance. இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். இந்த ஹோமாலஜி அண்ட் அனாலஜியை கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். எஸ், ஆர்கன்ஸ். let's first start with homologous organs. Okay, organs which have the same structure and origin but differ in their function is called homologous organ or homology. It results in divergent evolution. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். homologous. Okay, they have the same structure, they have the same origin but different function. இந்த மூணு
வேர்டை கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாரும் chat செக்ஷன்ல இதை டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, so homology leads to what? Divergent evolution. யாருக்காவது தெரியுமா examples of divergent evolution? Do pause this video and put it in the comment section. இதே டைம்ல பாப்போம் how many of you will tell it right? So there are different examples. இந்த example base பண்ணி தான் கேள்விகள் கேட்கப்படும். Okay, so first example is forelimb of man. Okay, forelimb of bat, forelimb of shark. I have the pictures, I'll show it to you. Okay, so வாங்க pictures குள்ள போகலாம். இதுதான் அவங்க textbookல கொடுத்திருக்க picture. homologous organ க்கு forelimb of man, cheetah, whale and bat, all of them have the same basic structure பசங்களா. humerus, radius ulna, carpels, metacarpals, phalanges, அதெல்லாமே ஒரே structure தான். Okay, so they have a same structure, correct? And they have a same origin. All of them are mammals. Okay, but different function. Okay, அங்கதான் அவங்க வந்து vary ஆவறாங்க. They have a totally different function. Okay, இது similar structure and origin. Okay, so how are they differing? Why do man uses his four limbs? We use it for picking things and all that, right? Why do cheetah uses it for running? It's the fastest running organism, running animal. Okay, whale is using it for swimming. Bat is using it for flying. That's what I meant. They have different function. Okay, இது ஒரு example. இன்னொரு example இருக்கு பசங்களா. thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. இது என்னது பசங்களா? இது வந்து tendrils. Okay, so இது வந்து ரெண்டுமே they are structurally similar. Okay, they are of same origin because thorn and tendril both are a modification of stem. Okay, thorn and modification of stem. Thorn is going to help in protection, correct? Thorn எதுக்கு help பண்ணுது? Protection. அதே என்னோட tendril எதுக்கு help பண்ணுது? It is going to help in support. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. all these information are okay. So they can ask you thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita are example for homologous organ, are example for divergent evolution. மாத்தி இதுக்குள்ளேயே தான் கேட்பாங்க. ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் analogy. Analogy is a similarity. Homology na dissimilarity. Analogy na it's a similarity in organs based on similar function. So இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the organs have different origin, different structure but same function. Okay, so it is going to lead to convergent evolution. So இத மட்டுமே மறந்துடாதீங்க. So you have analogy, you have homology. Okay, quick-ஆ இதோட ஒரு comparison பார்த்துடலாம். Okay, so analogy-ல என்ன பசங்களா நடக்குது? Analogy-ல you have different, okay, structure and origin. Okay, here you have similar structure and origin. Okay, inga vandu different function. Okay, inga vandu similar function. Okay, so homology la enna pa nadakudhu? It leads into divergent evolution. இது எதுக்கு லீட் பண்ணுது? divergent evolution க்கு. அதே என்னோட analogy எதுக்கு லீட் பண்ணுது பசங்களா? convergent evolution க்கு லீட் பண்ணுது. எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, இப்போ அனாலஜிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயே. ஓகே, விங்ஸ் ஆஃப் பேர்ட், பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் பேட். ஓகே, ஸோ இந்த 3 விங்குமே ஸ்ட்ரக்சரலி டிஃப்ரெண்ட், ஆரிஜின்ல டிஃப்ரெண்ட், பட் தே ஹேவ் த சேம் ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? தே ஹெல்ப் இன் ஃப்ளைட். Okay, அதே மாதிரி eyes of human and eyes of octopus, they are totally different in origin and structure, but they have the same function. What is the function? Vision. Okay, flippers of penguin and dolphin. Penguin is a bird, right? Dolphin is a mammal. So both of them are going to help in swimming. Okay, inga enna help panudhu? Swimming. They have similar function. adha na solla try பண்ணிட்டு இருக்கேன். Plantல பாருங்க பசங்களா, sweet potato. Sweet potatoன்றது ஒரு modified root. அதே நம்ம potato இருக்குல, எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். The potato is a modification of stem. Here both of them they are storing food. ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான். they help in storing, right? நிறைய பேருக்கு ஸ்வீட் பொட்டாட்டோக்கும் பொட்டாட்டோவும் ஒரே இதுதான் நினைப்பீங்க. கிடையாது. ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ வந்து modified root. Okay, whereas your potato is a modified
stem. Okay, analogyக்கு examples ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். Yes. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது industrial melanism. So industrial melanism is also proof for evolution or evidence for evolution. Okay, so in the early 1850s 1800s ல வந்து you had a very huge industrial revolution that was happening in your England. Okay, so Englandல வந்து industrial revolution நடந்துட்டு இருந்துச்சு. So here you can see picture A and picture B. So picture A ல என்ன நடக்குதுன்னா winged in unpolluted area and picture B is in polluted area. Okay, in unpolluted area, so you have, this is your black moth. Okay, ஒரு நிமிஷம் இந்த பக்கமே எழுதிடுறேன். Before industrialization, okay, and after industrialization ன்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. So industrializationக்கு முன்னாடி you could see the entire tree trunks were covered by lichens. Okay, so lichens எல்லாருக்கும் தெரியும், it's a symbiotic association between fungi and algae. Okay, so அப்ப என்ன நடந்ததுன்னா you could see there are two moths. Okay, so the biston bitiularia and biston carbonaria. So இது என்னன்னு சொல்றோம், இதோட scientific name வந்து biston bitiularia. இதோட scientific name வந்து carbonaria, biston carbonaria. or சும்மா நீங்க இதெல்லாம் இத ஞாபகம் வச்சுக்காட்டி கூட you can simply tell it as black moth and white moth. Okay, so before industrialization the black moth population, the white moth population was more, whereas the black moth population was less. Okay, the black moth population வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருந்துச்சு. அதே after industrialization what happened? Okay, after industrialization okay, here the lichen disappear. Okay, and the entire tree trunks were covered by soot. Okay, so அதனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த white moth could be easily visible under the black background. Okay, so what happened? There were many predators which killed this white moth and hence the white moth population decreased. Okay, ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். இப்போ அதே என்னோட black mothக்கு it actually acted as a camouflage. Okay, so camouflage. So அந்த என்னோட black moth ஓட கலரும் okay அந்த சூட்டோட கலரும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. So they could easily camouflage and protect themselves. So after industrialization the white moth population decreased and the black moth population increased. இதுல இருந்து என்ன பசங்களா உங்களுக்கு புரியுது? Natural selection. Okay, the people with better characters are selected. Okay, the people with not better characters are not selected. அவ்வளவுதான் பசங்களா. Okay, so industrial melanism is an example for what பசங்களா? Natural selection. இது வந்து ரொம்ப ஒரு preliminary-ஆன டாபிக் தான், ஆனா question கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, we shall continue now. Let's move on to adaptive radiation. Okay, ஒரு definition ரொம்ப 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 முக்கியம். Adaptive radiation na enna ma'am? The process of evolution of different species in a given geographical region, ஒரு particular area. Okay, இப்போ வயநாடுனா வயநாடு, ஊட்டினா ஊட்டி. So அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாக்குள்ள நடக்கிற ஒரு evolution தான், divergent evolution தான் நம்ம adaptive radiation ன்னு சொல்றோம். Okay, so adaptive radiation indicates the divergent evolution, okay, divergent evolution happening in a particular geographical area, starting from a point and literally radiating to the areas of geography. Okay, and this is what we call it as adaptive radiation. So எல்லாருக்குமே தெரியும், டார்வின் வந்து கேலபோகஸ் ஐலாண்ட்ல போய் நிறைய எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணாரு, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணாரு. Okay, HMS Beagle என்ற ஒரு ஷிப்ல போய், so here he actually studied some small birds called
finches. Okay, so இவர் என்ன பார்த்தாருன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு அந்த finch, ஆனா அதோட பீக்ல மட்டும் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கு. ஸோ அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா, ஆஸ் த பாப்புலேஷன் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பேண்டிங், ஓகே, ஆப்வியஸ்லி காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ எல்லாரும் ஒரே சாப்பாடை சாப்பிட்டா கண்டிப்பா காம்படிஷன் அதிகமாயிரும். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்குள்ளேயே சில சேஞ்சஸ் நடந்தது. ஓகே, அண்ட் தோஸ் சேஞ்சஸ் லெட் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் different variety of beaks, okay, depending on the food they eat. Okay, சில finches வந்து குட்டி இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடும், சில finches வந்து நட்ஸ் சாப்பிடும், சில finches வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும். Okay, like that depending on their food habits there were different shapes of the beak. Okay, so Darwin's finches is an example of adaptive radiation. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியமா கேட்பாங்க. Yes, we shall continue பசங்களா. அடுத்தது இது ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல். This is also an example for your adaptive radiation. So இங்க என்ன மேம் நடக்குது? மார்சுபியான்றது ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மேமல், சப் கிளாஸ் ஆஃப் மேமல். மம்மேலியான்றதே ஒரு கிளாஸ் தான், இட்ஸ் a சப் கிளாஸ் அண்டர் மேமல்ஸ் பசங்களா. ஸோ ஆஸ்திரேலியான்றது ஒரு தனியான கான்டினென்ட், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அது ஒரு ஐசோலேட்டடான ஒரு இடத்துல இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா தேர் வாஸ் ரேடியேஷன் ஆஃப் மார்சுபியன்ஸ். யூ கேன் சி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்சுபியன். மேம் இந்த பேரெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேம், கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பசங்களா. ஏன்னா 4 ஆர்கானிசம் கொடுத்துட்டு which of the following is not a marsupial radiation ன்னு கேட்கலாம். So you have to remember this. Okay, Tasmanian wolf, tiger cat, banded ant eater, marsupial rat, kangaroo, okay, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole and sugar glider. You need to remember this name. Those who are aiming for 360 out of 360, please don't even leave these names. Okay, kangaroo ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, marsupial rat ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So கொஞ்சம் கஷ்டமாக போறது இது அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து கண்டிப்பா क्वेश्चंस கேட்கலாம். எஸ், இப்போ நம்ம தியரிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன் குள்ள போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தது தியரிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்த்தது எவிடன்சஸ் ஃபார் எவல்யூஷன். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது தியரிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன். 3 முக்கியமான தியரி இருக்கு பசங்களா. ஒன்று தியரி ஆஃப் லெமார்க், ஓகே, டார்வினியன் தியரி, அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் மியூட்டேஷன் தியரி ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ முதல்ல நம்ம லெமார்க்ஸ் தியரி பார்க்கலாம். ஸோ லெமார்க் என்ன சொன்னாருன்னா, இட் இஸ் a தியரி ஆஃப் acquired inheritance of acquired characters. So நான் என்ன கேரக்டர் அக்வயர் பண்ணியிருக்கணும், I should be able to inherit to the next generation. ஸோ டார்வின் என்ன சொன்னாரு, டார்வின் வந்து நம்பினது வந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷனை நம்பினாரு பசங்களா. ஆனா அவருக்கு வந்து இந்த நேச்சுரல் செலெக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஸோ யூ ஹேவ் யுவர் ஹியூகோ டெவ்ரிஸ், ஓகே, ஆர் டெவ்ரிஸ், ஹி கேம் அப் வித் மியூட்டேஷன் தியரி. அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த செலெக்ஷன் எப்படி ஆகுதுன்னா மியூட்டேஷன்னால ஆகுது, பிகாஸ் தே ஹேவ் யூஸ்ஃபுல் மியூட்டேஷன் அண்ட் தட் இஸ் வை தி செலெக்ஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ்ன்னு சொல்லி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நம்புறேன். இப்போ முதல்ல நம்ம லெமார்க்கிசம் பத்தி பார்ப்போம். யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி, இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஜிராஃபே ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ இந்த ஜிராஃபே ஸ்டோரி என்ன மேம்? ஸோ பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜிராஃபே ஹேட் அ வெரி ஷார்ட் நெக். இது எவ்வளவு தூரம் உண்மை எவ்வளவு தூரம் பொய்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, இட்ஸ் அ தியரி. பட் லெமார்க் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் டிராபேக்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, பட் அதுக்காக அவர் ஒர்க்கை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. அவர் அந்த ஒர்க் பண்ண போய் தான் டார்வின்னால இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ன்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வர முடிஞ்சது. ஸோ நோ தியரிஸ் தட் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஆர் ஆஃப் வேஸ்ட். ஓகே, ஸோ அந்த டைம்ல அப்போ இருந்த ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ படிச்சிருக்காங்கனாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம் பசங்களா. ஓகே, ஸோ if an organ is constantly utilized, so these giraffe had to reach very tall plants. Okay, so they started using their neck. Okay, so when they started using their neck over the years, okay, over the millions of years, you could see the giraffe's neck basically expanded. Okay, basically started என்ன சொல்றது, ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் தெரிஞ்சது, and that's how they became tall. Okay, and they could reach the tallest of the tallest trees. பார்த்திருப்பீங்களா ஜிராஃபே எவ்வளோ இப்படி நம்ம பார்க்கணும், இட்ஸ் ஹைலி டால். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் டிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ். இது நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும் பசங்களா. நம்ம உடம்புலயே நிறைய வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, the organs which we don't use anymore. ஓகே, என்ன மேம் அப்படி இருக்கா மேம்? இருக்கு பசங்களா. யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் as tail bone, கரெக்டா? ஸோ நம்மளோட ஆன்செஸ்டர்ஸ்க்கு டெய்ல் இருந்துச்சு. ஏன் அவங்களுக்கு டெய்ல் இருந்துச்சு? அவங்களாம் நாலு லிம்ஸையும் யூஸ் பண்ணி நடந்துட்டு இருந்தாங்க. ஒன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங் started becoming erect,
erect, right? Once we started becoming erect, what happened? The tail bone and the tail and நம்ம ரொம்ப குறைவா யூஸ் பண்ணோம். So as we went further, okay, the tail started becoming vestigial. We lost our tail, but still we have a tailbone. Okay. அடுத்தது inheritance of acquired character. During the lifetime of an organism, the new characters develop due to internal vital forces affect the environment, new needs and use and disuse of organs ன்னு ஒன்று இருக்கு. அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது டார்வினிசம். ஸோ வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இன்னொரு டிஸ்யூஸுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ். ஓகே, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கன் இருக்கு, கரெக்டா, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் கீழே. ஸோ பழைய காலத்துல லைக் early men used to eat everything raw. அப்ப வந்து இந்த அப்பெண்டிக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு, கரெக்டா. Now human beings have become more civilized. We don't eat anything that raw as we used to eat earlier, கரெக்டா. ஸோ அதனால இந்த வர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ்க்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. மேம் நீங்க கேட்கலாம், வர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒரு லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் மேம். லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் கரெக்ட் பசங்களா, பட் it doesn't do the function that it used to do before. Okay, yes, we shall continue. Darwinism, the father of evolution. Okay, அது வந்து அவர் என்ன சொன்னாரு, the theory of natural selection ன்னு சொன்னாரு, who proposed jointly by Charles Darwin and A.R. Velasquez. Okay, வெலேசேவும் இவரும் plus Charles Darwin ஓட பையனும் அவங்க தான் எக்ஸ்பெடிஷன் போனாங்க. Okay, so the theory was explained by Darwin in his book on the origin of species by means of natural selection. so அவரோட புக் பேர் என்ன, the origin of species by means of natural selection. Okay, ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இந்த மாதிரி கேள்விகள் கண்டிப்பா கேட்கலாம். சோ எப்படி பசங்களா நேச்சுரல் செலக்ஷன் நடக்குது? 3 ஃபேக்டர்ஸ் பசங்களா, struggle for existence, survival of the fittest, okay, or the natural selection, continuous natural selection leading to evolution of new species. Okay, so சில பேர் அந்த நேச்சர் வந்து கடவுள்னு நம்பலாம், சில பேர் அது ஒரு சூப்பர் ஃபோர்ஸ் நம்பலாம், இல்ல சில பேர் அதை வந்து ஒரு சயின்டிபிக்கலா இந்த மாதிரி நேச்சுரல் செலக்ஷன் நம்பலாம். சோ என்ன நடக்குது, இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான். ஓகே, there is complete competition. human beings-லன்னு கிடையாது. ஒரு monkey tribe-ல போனீங்களா அங்கேயும் காம்படிஷன் இருக்கும், ஒரு லயனோட ப்ரைட்ல போனீங்கன்னா அங்கேயும் காம்படிஷன் இருக்கும், ரைட்? everywhere there is competition. okay, who will win பசங்களா? the fittest organism will win. survival of the fittest will happen. so fittestனா என்ன மேம்? the one who has adaptable character. so அதுக்கு இன்னொரு மீனிங்கும் இருக்கு பசங்களா, the one who can reproduce and continue their progeny is also called as a survival of the fittest. okay ma'am, இந்த ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்னா என்ன மேம்? சில ஃபிஷஸ் பசங்களா பல்லாயிரக்கணக்குல வந்து முட்டை வந்து they will hatch. okay, so when they hatch, why do they hatch so many eggs பசங்களா? because அந்த முட்டையில நிறைய முட்டைங்க வந்து இன்னொரு ஃபிஷஸ் சாப்பிடும், கரெக்டா. many eggs will be carried away by the water current. only few of it, only a very less percentage of it will be actually hatching, கரெக்டா. so that's why they produce a enormous amount of reproduction in certain organism. okay, அதை மட்டும் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so அப்ப என்ன ஆகும் பசங்களா? there will be struggle for existence. எல்லாரும் வாழ்ந்துட முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது, கரெக்டா. சோ வாழ்க்கை வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு போராட்டம் தான், நம்மளுக்கு மட்டும் கிடையாது. எல்லா ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் லைஃப் is a struggle. okay, so the struggle could be biological struggle. okay, the struggle could be for us in case we have financial, we have mental, so many struggles, கரெக்டா. அதே மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ்குள்ளேயும் எக்கச்சக்கமான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் யார் வின் பண்ணுவானா? it will be the fittest of the fittest organism who will win. okay, இது ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள், ஒரு அனாலஜியா சொல்லித்தரேன். நம்மலாம் ஏன்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்? நீட் எக்ஸாம் எழுத, கரெக்டா. 22 லட்சம் பேர் இல்ல 24 லட்சம் பேர் எழுதலாம் 2024. அதாவது வெறும் சில பேருக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீயா. I'm not talking about merit seat, I'm not talking about funded government, அதெல்லாம் நான் பேசல. வெறும் சில பேருக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீயா மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும், அவங்க மட்டும்தான் வின்னர்ஸ், ரைட்? ஸோ அவங்கலாம் யாரு? they are the fittest. okay, they are all selected. there the NTA is selecting, here the nature is selecting. that's it பசங்களா. okay, so எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க வந்து செலக்ட் ஆவாங்க? they have to do something different from the other rest of the 21 lakh people. only then they will be selected. ஆமாவா இல்லையா?
That's very, very important, correct? So what they do differently. So அததான் இங்க வந்து வேரியேஷன் சொல்றோம். ஓகே, அந்த வேரியேஷனை வந்து இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தவறிட்டார். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து சொன்னது நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாரு. இப்போ நம்மளுக்கு புதுசா வந்திருக்கவர் யாரு? ஹியூகோ டெவ்ரிஸ். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் சொல்றது கரெக்ட் தான், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மியூட்டேஷன் நடக்குது, மியூட்டேஷன்னால தான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. Okay, so you have the mutation theory. It was put forward by Hugo de Vries, okay, in the year 1901. Yes, the plant which Hugo de Vries used, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான MCQ question. It was 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆 𝑩𝒐𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔𝒆. Okay, he basically made us understand the role of mutations in evolution. Okay, is genetic வேரியேஷன். ஓகே, ஸோ மியூட்டேஷன் என்ன பசங்களா கொடுக்குது? வேரியேஷனை கொடுக்குது. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், மியாசிஸ் 1ல ஜைகோட் அண்ட் ஃபேக்கெட்டின்ல வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்கும், கரெக்டா? அந்த கிராசிங் ஓவர்னால தான் நீங்களும் உங்க சிப்ளிங்ஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை, நீங்களும் உங்க பேரண்ட்ஸ்குள்ளேயும் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கு. தட் வேரியேஷன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். ஓகே, மியூட்டேஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ். இதை மட்டும் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கால்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பை டார்வின் அண்ட் சால்டேட்டரி வேரியேஷன் பை பெட்டேசன். அண்ட் டெல் யூ வாட் இஸ் சால்டேஷன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நம்ம உடம்புக்குள்ள மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ. என்ன மேம் சொல்றீங்க? போன சாப்டர்ல மியூட்டேஷன் வந்து ஒரு சிக்கல் செல் அனேமியாக்கு லீட் பண்ணோம், மியூட்டேஷன் வந்து தாலசேமியாக்கு லீட் பண்ணோம்னு சொன்னீங்களே மேம், இப்போ மியூட்டேஷன் வந்து நல்லதுன்னு சொல்றீங்களே மேம், எப்படி மேம்? மியூட்டேஷன் வந்து அது ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கான ஒரு விஷயம் பசங்களா. மியூட்டேஷன், நாட் ஆல் மியூட்டேஷன்ஸ் ஆர் பேட், நாட் ஆல் மியூட்டேஷன்ஸ் ஆர் குட். ஓகே, நம்மனால இவ்வளோ இவால்வ் ஆகி நம்ம அர்லி மேனுக்கும் நம்ம இப்போ இருக்க மாடர்ன் மேனுக்கும் இவ்வளோ எவல்யூஷன் நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் மியூட்டேஷன். ஓகே, ஸோ நான் என்னைய கேட்டீங்கன்னா மியூட்டேஷன்ஸோட பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் தான் அதிகம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹவ் இவால்வ் சோ மச். ஓகே, மியூட்டேஷனோட நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கு, நான் அதை வந்து மறுக்கவே மாட்டேன். பட் இட் இஸ் அ லிட்டில், இட் இஸ் அ பார்ட். ஓகே, பட் அது இல்லாட்டி வி வுடன்ட் ஹவ் இவால்வ் டில் நவ். ஓகே, நம்மளோட சூப்பர் ஹியூமன் வர முடியுமா? வரக்கூடிய சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு பசங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆 𝑩𝒐𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔𝒆. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈவினிங் பிரிம்ரோஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். எஸ், வாட் டிட் ஹி டு? Okay, he worked on evening primrose. நான் இப்பதான் சொன்னேன், brought forth the idea of mutation. He believed that mutation which causes evolution and not the minor variation. Pasangla, it goes like this. Okay, so you have first mutation. Okay, mutation causes variation and variation causes evolution pasangla. Okay, so நம்மளோட டார்வின் இருந்தார்ல, டார்வின் வந்து இதை பத்தி அவருக்கு தெரியல. ஓகே, நம்மளோட ஹியூகோ டெவ்ரிஸ் வந்து அதை கொண்டு வந்தாரு. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு வேர்ட் ரொம்ப 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 முக்கியம், இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு டெவ்ரிஸ், ஓகே, டார்வின் டாக்ட் அபவுட் மியூட்டேஷன். டார்வின்ஸ் மியூட்டேஷன் ஆர் வேரியேஷன் ஆர் ஸ்மால் அண்ட் டிரெக்ஷனல். ஓகே, டார்வின் என்ன சொன்னாரு? ஆல் தீஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ரேண்டம் அண்ட் டிரெக்ஷன்லெஸ். ஓகே, வேர்ஆஸ் த மியூட்டேஷன்ஸ், sorry, one second, I'm really sorry, ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், ஸ்கிரீன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so you have Darwin, you have Devries. ஓகே, so இவர் என்ன சொன்னார்னா, இது வந்து ஒரு ரேண்டம் அண்ட் டிரெக்ஷன்லெஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னார். ஓகே, இது வேரியேஷன் மியூட்டேஷன் எல்லாம். ஓகே, ஸோ இவர் என்ன சொன்னார்னா, டார்வின் வந்து இது வந்து ஸ்மால் டிரெக்ஷனல்னு சொன்னார். ஓகே, என்னன்னு சொன்னாரு? ஸ்மால் அண்ட் டிரெக்ஷனல்னு சொன்னார். ஓகே, இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். திஸ் குட் பி அ ப்ராபபிள் MCQ. இது கண்டிப்பா ஒரு MCQ கொஸ்டினா உங்க எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். ஓகே, எஸ், யா, Darwin's variation are small and directional, whereas mutations are random and directionless. Okay, so evolution for Darwin was a gradual. Okay, Darwin என்ன சொன்னாரு? அது ரொம்ப கிராஜுவலா நடக்கும்னு சொன்னாரு, ரொம்ப ஸ்லோவான ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னாரு. Whereas the mutation which caused speciation and it's called saltation. So saltation, according to Devries, one second. Yeah, sorry. According to Devries, it was a single large step mutation that resulted in speciation. அது வந்து அவர் என்னன்னு சொன்னாரு? சால்டேஷன் சொன்னாரு. இந்த சால்டேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட்.
So what is saltation? A single large step mutation which led to speciation. Ma'am, speciation na enna ma'am? Formation of a new species is what we call it as speciation பசங்களா. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Yes. இப்போ நம்ம selection பார்க்கலாம். Natural selectionல மூணு விதம் இருக்கு. Example for natural selection is industrial melanism. The types of natural selection is these three: stabilizing, directional, disruptive. Okay, so நான் ஒரு example எடுத்துக்கலாம் பசங்களா. This is your textbook picture. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த கிராஃபை கொடுத்துட்டு எந்த மாதிரியான செலெக்ஷன் கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, let's take two characters. Okay, three characters எடுத்துக்கலாம். ஒன்னு வந்து ஒரு black mouse இருக்கு. Okay, இன்னொன்று வந்து white mouse இருக்கு. இது ரெண்டுமே ஒரு extreme phenotypes, கரெக்டா? So நடுவுல இருக்கிறது வந்து gray, right? So there are three phenotypes. ஒன்னு black, white, அப்புறம் gray. These are the three colors of your mouse usually. Okay, so என்ன நடக்குது பசங்களா? என்னோட stabilizing selectionல the mean phenotype, okay, the stabilizing selection, the mean phenotype is selected. Mean phenotype select. Okay, அதே என்னோட directional selectionல any of the extreme phenotype, either this or this is selected. The peak shifts in one direction. So அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Directional selection ன்னு சொல்றோம். Okay, directional. So the peak shifts more towards one direction. So அததான் நம்ம வந்து directional selection ன்னு சொல்றோம். நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறது disruptive selection. Ma'am, disruptive selection na enna ma'am? Both my mean phenotypes, in the extreme phenotypes irukla, adu vandu select agudhu. So when both black and white are selected, that is what we call it as disruptive. Okay, so both extreme phenotype. ஓகே, இந்த ஒரு கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா உங்க எவல்யூஷன் சாப்டர். இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சோண்டு இருக்கு, ரைட்? We have Hardy-Weinberg principle, human evolution. Okay, I will not take more time, we will finish it quickly. What is Hardy-Weinberg equilibrium? Okay, so இது வந்து ரெண்டு பேரு, ஹார்டின்னு ஒருத்தர், வெயின்பர்க்னு ஒருத்தர். ஓகே, எஸ், yeah, so you have a mathematician, okay, and a physician. அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. They established a simple mathematical rule to study the gene frequency. So அவர் என்ன ஸ்டடி பண்ணாங்க பசங்களா? ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஸ்டடி பண்ணாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு பசங்களா. இங்க ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஒரு 100 பாப்புலேஷன், 100 ஹியூமன் பீயிங்ஸே வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு இடத்துல, ஒரு ஐசோலேட்டடான இடத்துல ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, கரெக்டா? ஸோ அந்த 100 பேருக்குள்ளேயும் ஒரு பர்டிகுலர் அல்லீல் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் டேக் திஸ் கேபிட்டல் ஏ அண்ட் ஸ்மால் இ. ஓகே, ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்டாவே இருக்குமா? இருக்காது, ரைட்? ஸோ அது frequency is called as allelic frequency. Okay, the number of individuals having a particular allele in a given population is what we call it as frequency. Okay, so இப்போ இந்த 100 பேர்ல ஒரு 10 பேருக்கு capital A இருந்துச்சுன்னா what will be the frequency? 10/100. Okay, so that will be 0.1. Okay, 0.1. So the frequency of this allele is 0.1. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்னு கிளியர் கட்டா புரியணும். அதுக்கு தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். It could be a possible MCQ question in your NEET. Okay, what are the conditions for the gene frequency to remain constant? Hardy-Weinberg principle என்ன சொல்லுதுன்னா, என்னோட ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி எப்பவுமே எக்காரணத்து கொண்டுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்னு சொல்லுது. ஆனா அந்த Hardy-Weinberg principle சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து வைக்கிறாங்க. What are the conditions? The mating must be completely random, no mutation, no migration, large population. These are all some of the conditions that they are putting forward. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. மைக்ரேஷன் ஆகாம ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குமா? கிடையாது, ரைட்? And it holds good only for large population. சின்ன சின்ன பாப்புலேஷனுக்கெல்லாம் அது வந்து it doesn't hold good. So remember all this. So what is this Hardy-Weinberg principle?
The distribution of genotype could be described by the relationship P plus Q is equal to 1. Okay, so what is P? It is the frequency of the dominant allele. Okay, எல்லாருக்குமே தெரியும் dominant allele na என்னன்னு. Okay, geneticsல படிச்சிருக்கோம். And P square represents the frequency of homozygous. So P ன்றது ஏன்னா P square ன்றது capital A ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, 2PQ ன்றது 2PQ ன்றது heterozygous capital A small a. Okay, Q square ன்றது small a. So இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியாது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான 7th 8th maths. Okay, so P plus Q is equal to 1. I'm squaring on both the side. It will become P plus Q the whole square is equal to 1. So it will become P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Okay, now what is P square? P square is the frequency of the homozygous allele. Capital A, 2PQ என்னது? Capital A, small a. Q square என்னது? Small a. Okay, so இந்த P ன்றது என்னது? It is capital A. Q ன்றது என்னது? It is small a. That's it. எல்லா differenceம் clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Will definitely solve some Hardy-Weinberg problem in the coming live. Okay, அது liveல பண்ணா நல்லா இருக்கும். Okay, yes. So genetic drift பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம Hardy-Weinberg principle பத்தி பார்த்தோம். What is Hardy-Weinberg principle? The gene frequencies in a given population remains constant generation after generation. Okay, genetic drift na என்னப்பா? என்னோட populationல சில மாற்றங்கள் நடக்குது. ஓகே, அதுல ஏதோ கொஞ்சம் சில பேர் செத்து போறாங்க, சில பேர் வந்து மைக்ரேட் ஆகுறாங்க, வேற ஊருக்கு போறாங்க, சில பேர் வந்து வேற ஊர்ல இருந்து இங்க வராங்க. ஓகே, there are a lot of changes. இப்போ நீங்க மெட்ரோ சிட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க, சென்னை, பெங்களூர் எல்லாம், அங்க என்ன நடக்குது? There are a lot of people coming in, going out, right? So the gene frequency is changing every time. That is what we call it as genetic drift. Okay, so it is the elimination or addition of the genes of certain character when some animals in a population migrate or die or immigrate. Okay, புரிஞ்சதா? It changes the gene frequency of the remaining population obviously. Okay, so இதுதான் ஒரு 10,000 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிராமத்துல. Okay, இந்த 10,000 பேர்ல இருந்து ஒரு 100 பேர் ஒரு சிட்டிக்கு போறாங்க. Okay, இங்க என்ன நடக்கும்? The gene frequency will decrease. இங்க என்ன நடக்கும்? The gene frequency will increase. அவ்வளவுதான். Okay, so genetic drift operates only in a small population. Changes in the frequency of gene in a gene pool. Okay, ma'am, gene pool na enna ma'am? It is the sum total of all the genes that is present in a particular population. அததான் நம்ம வந்து gene pool ன்னு சொல்றோம். ஒரு வேர்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது. ஓகே, சோ இங்க பாருங்க, இது ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியா. இந்த ஏரியால யாருமே கிடையாது. ஓகே, ஆளே இல்லாத ஒரு ஏரியா. சரியா? அந்த ஆளே இல்லாத ஏரியாக்கு ரெண்டு பட்டர்ஃப்ளை இல்ல ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் போய் முதல்ல அவங்க வந்து கொலோனைஸ் ஆவாங்க. ஓகே, தே மூவ் தேர். இப்போ எப்படிப்பா வேற ஊர்ல இருந்தெல்லாம் எப்படி இந்த சிட்டி ஃபார்ம் ஆச்சு? எங்கெங்கயோ இருந்து ஒரு ஊருக்கு வராங்க. கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தட் பீப்புள் ஹூ கேம் இன் ஃபர்ஸ்ட், தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் founder effect. Okay, and the first species who comes is called as a founder species. Okay, so genetic drift in a new colony is called founder effect because only a few founders carrying a small fraction of the genetic variability of the parent population begin the colony. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். இது முக்கியமா மேம்னா அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது. ஓகே, பிகாஸ் ஐ ஹவ் நாட் சீன் மெனி கொஸ்டின்ஸ், பட் ஸ்டில் யூ கேன் ரீட் இட். தெரியாது எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ இன் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் த பிக்கெஸ்ட் அண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் இஸ் எராஸ் அண்ட் எப்போச். எப்படி ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ல இருந்து இன்னைக்கு மாடர்ன் மேன் வரைக்கும் எப்படி எவல்யூஷன் நடந்திருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் உங்களோட ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். ஸோ த ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் ஹஸ் பீன் டிவைடட் இன்டு 5 eras. Okay, so eras are the largest unit of division. So what are they? You have Archaeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. So what is Archaeozoic? Archaeozoic and Proterozoic era are known as Precambrian. Archaeozoic ரொம்ப பழைய காலத்துது. Okay, so Paleozoic era consists of 300 million years. 300 million வருஷத்துக்கு முன்னாடி. The Mesozoic and Cenozoic era covered 180 million years. நம்ம அர்த்துக்கு அப்படி எவ்வளவுதான்ப்பா வயசாச்சு? Our earth is 4.5
4.5 billion years old. 4.5 billion year old பசங்களா உங்களோட earthோட வயசு. correct? yes. So this is what happened pasangla. So ellarum inga parunga. So first you have chlorophyte, tracheophyte, okay, then you have your Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic, okay. So inga Paleozoic one, it's further divided into epochs. You have Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, okay, or Mesozoic like Triassic, Jurassic, Cretaceous, and then you have a quaternary period, tertiary period and quaternary period. Okay, so in a quaternary period angiosperms nalla evolve aananga. This shows the entire plant development. Okay, so you have the first development of plants that is happening here. Seed ferns develop ஆவறாங்க. அதுக்கப்புறம் conifers, cycads, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் bryophytes, gymnosperm, angiosperm அதெல்லாமே இருக்குங்க. Okay, yes, this is about your animals. Okay, so in animals you have different invertebrates and vertebrates. Okay, so in the Devonian, Silurian lala ekkachakama invertebrates vandu romba nalla flourish aachi. Okay, unga Jurassic la vandu dinosaurs ruled the world. By the end of the Jurassic there was basically extinction of dinosaurs. Okay, so இது வந்து ஒரு வாட்டி கிளியரா படிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது human evolution. Okay, ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஏனா கேட்கலாம், questions கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, so the evolution of man probably took place in Central Africa. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் continental முதல்ல எல்லா continentsம் ஒண்ணா தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் continental driftனால எல்லா continentsம் தனித்தனியா பிரிஞ்சிருச்சு. Human evolution states that human developed from primates or ape-like ancestors. So நம்ம apes, you know, chimpanzees, gorillas, we all developed from apes and solranga. And we have anthropology. It is a study of human evolution and culture. It deals with the fossils of prehistoric and living man. Okay, so Carolus Linnaeus, unga ellarkume theriyum yaar avar. Carolus Linnaeus is the father of biological classification. He gave the scientific name Homo sapiens to man. Avar dhaan per vecharu human beings ke. Paranga evlo periya manusanga human being ke per vechirukkaru, right? The fossils of pre-human and ancestral human forms are obtained widely from diverse regions of Africa, Asia and Europe, which indicates that human center of origin is probably in Asia and Africa. So human beings வந்து எங்க originate ஆனாங்க? Asia and Africa ல வந்து originate ஆனாங்க. Okay, so what are the evolutionary characteristics? நம்ம எப்படி evolve ஆயிருக்கோம்? முதல்ல bipedal locomotion, correct? So early man or primates, they were walking with 4 legs. Then you have large brain and cranial capacity. அதுக்கு தான் மனுஷ மாதிரி ஒரு அதிபுத்திசாலி யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க, right? We all have that sixth sense, right? Then you have intelligence, grasping hands and feet. I can hold this pen like this. Okay, that is called grasping. Attainment of erect posture, I can stand straight. Okay, then you have stereoscopic or binocular vision, sensitivity, social organization, expression by speech, flattening of face. நீங்க gorillas orangutan எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃபேஸே வேற மாதிரி இருக்கும். Reduction of body hair, okay, elevation and narrowing of nose, increasing in height, reduction of brow ridges, rounding and enlargement of cranium, the bowl-like form of the pelvic girdle and broad ilia to support the viscera, formation of chin. Okay, இதெல்லாம் கேட்பாங்களா மேம்? இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். origin of life, என்னென்ன human beings இருக்காங்க, what were the different species, that's very important. Okay, prior to ape man including prehistoric man, true man including the living modern man. So this is what has happened now, right? Yes. So first ever man was Dryopithecus prior to ape men. Okay, so Dryopithecus developed around 15 to 20 million years ago. They are regarded as direct ancestors of modern day apes and man. They were forest dwellers spending most of the idella or kadha mari. Okay, forest dwellers spending most of the time on the trees. Okay, trees mela they were living arboreal nu sollalam. Origin and evolution in Miocene epoch, Miocene period la vandu avanga develop aananga. Semi erect position, quadrupedal locomotion, 4 limbs longer than hind limbs, and they had a thick growth of hair. Okay, next you had U-shaped jaws, teeth larger and sharper. By nature they were vegetarian, they were all fruit eaters. Okay, this is how Dryopithecus would have looked. This is the fossil. Okay, next you have Ramapithecus. Okay, it established in the late Miocene. The epoch Dryopithecus gave rise to Ramapithecus. So Dryopithecus அடுத்தது வந்து Ramapithecus. Okay, Ramapithecus survived
from the late Miocene to Pliocene. He appeared around 14 to 15 million years ago. The fossils of Ramapithecus was discovered by Edward Lewis from Pliocene rocks of the Shibalik hills of India. So Indiaல வந்து fossils of Ramapithecus வந்து discover பண்ணியிருக்காரு. He looked something like this. Okay, then ape man. Ape man is the Australopithecus. Okay, the first ape man. Then you have, it was discovered, Raymond Dart discovered a fossil of a skull of 5 to 6-year-old baby from the Pliocene rocks of the Tuang region in South Africa. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, he named it Tuang baby. Later on he named it as Australopithecus africanus. Okay, about 3 to 2 million years ago, it lived in the East African grassland. Evidences show that they hunted with stone. His cranial capacity was 350 to 480 cc, the volume of your brain in சொல்லலாம். It was an ape man because it had the characteristic of man and apes. Okay, so இவங்க வந்து கொஞ்சம் human being மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Okay, so Australopithecus africanus is the scientific name. Okay, அடுத்தது வந்து Homo habilis. So he was more of a prehistoric man. Okay, so Homo habilis lived in early Pleistocene about 2 to 1.75 million years ago. His cranial capacity improved. It was 735 cc. He was the first fossil man who used tools of chipped stones extensively. Okay, he was the first man to use tools. அடுத்தது Homo erectus. Okay, so Homo erectus, Homo habilis கழித்து Homo erectus. So Homo erectus, you have 3 fossils: the Java ape man, okay, the Peking man and the Heidelberg man. We got fossils in different region. So இவங்க வந்து commonly நம்ம வந்து Java man னு சொல்றோம். Okay, yes. Neanderthal man, it was the most recent one, 1,50,000 years ago, and flourished in Europe, Asia and North Africa. The fossils were found in the Neanderthal Valley of Germany. Okay, the cranial capacity was 1450 cc. The skull bones were thick, forehead was low and slanting, and the eyebrow ridges were heavy. Okay, so இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். They were quite intelligent as they used constructed tools. So அவங்க வந்து tools வந்து அவங்களே construct பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ இவங்க தான் Neanderthal man. Okay, they seem to be more civilized when compared to the other one. Now we have your modern day man. He appeared 10,000 years. 10,000 வருஷம் தான் ஆச்சு இப்போ வந்து இருக்க modern man வந்து. Okay, so years ago near the Caspian Sea, they have a cranial capacity of 1,300 to 1,600 cc. They have developed sound into words. They were the one who started actually speaking. So this is the entire picture here. Okay, Dryopithecus tree apes ன்றோம். அடுத்தது Ramapithecus. Okay, Australopithecusல Tuang baby வருது. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா Homo habilisல Andy man ன்றோம். Homo erectus Java man ன்றோம். Okay, Neanderthal. Okay, very important. Neanderthal அடுத்தது you have your Homo sapiens fossils, and then you have your Homo sapiens, that is your modern man. Okay, so இது மட்டும் படிச்சா போதுமா மேம்? Absolutely போதும். I have a quick mnemonic for this. Do remember apple has essential nutrients for human: Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, Homo sapien fossil, and human Homo sapiens. Okay, so that's about your human evolution பசங்களா. So evolution by 1 hour I have completed. Okay, இது ஒரு வாட்டி குவிக்கா பார்த்துட்டு வாங்க. So next sessionல ஒரு liveல PYQ solve பண்ணலாம் human evolution ஓடது and evolution also. Do stay tuned for more bio learning. Do like, comment, share and subscribe to Vedantu NEET Tamil. Thank you for watching. Thank you so much.